Mwaramutse. Good morning. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe inshinga can. Ari ishatse kuvuga gushobora can. Tugiye kurebera hamwe wemeza in positive, uhakana in negative, cyangwa ubaza in interrogative cyangwa interrogative form. I can. Shobora. For example, I can read English. Shobora gusoma icyongereza. You can. Ushobora. For example, you can read English. Ushobora gusoma icyongereza. She can. Ashobora ariko ari umukobwa. For example, she can read English. Ashobora gusoma icyongereza. He can. Ashobora ariko ari umuhungu. For example, he can read English. It can. Gishobora ikintu. For example, it can rain. Ishobora kugwa imvura. We can. Dushobora. For example, we can read English. Dushobora gusoma icyongereza. You can. Mushobora. For example, you can read English. Mushobora gusoma icyongereza. They can. Bashobora. For example, they can read English. Bashobora gusoma icyongereza. Okay. Noneho uhakana in negative. Hano urabona dufite cannot. Cannot iyo tuyihimye iba can't. Can't. Cannot. Can't. Cannot ni igihe duhakana turambuye. Can't ni igihe duhakana duhinnye. Good. I can't. Sinshobora. For example, I can't read English. Sinshobora gusoma icyongereza. You can't. Ntushobora. For example, you can't read English. Ntabwo ushobora gusoma icyongereza. She can't. Ntashobora. For example, she can't read English. Ntashobora gusoma icyongereza ari umukobwa. He can't. Ntabwo ashobora. For example, he can't read English. Ntabwo ashobora gusoma icyongereza ari umuhungu. It can't. Ntigishobora ikintu. For example, it can't rain. Ntishobora kugwa imvura. We can't. Ntidushobora. For example, we can't read English. Ntabwo dushobora gusoma icyongereza. You can't. Ntimushobora. For example, you can't read English. Ntabwo mushobora gusoma icyongereza. They can't. Ntibashobora. For example, they can't read English. Ntibashobora gusoma icyongereza. Okay. Twatangiye twemeza turakana. None tugiye kubaza ubaza cyangwa interrogative form. Can I? Ese nshobora. For example, can I read English? Nshobora kwibaza ukansubiza. Ubwo turasubiza ngo iki? Yes, you can. Yes, you can read English. Yego ushobora gusoma icyongereza. Cyangwa ugakana. No, you can't. No, you can't read English. Oya, ntabwo ushobora gusoma icyongereza. Can you? Ese ushobora. For example, can you read English? Ese ushobora gusoma icyongereza? Tugasubiza yes, I can. Cyangwa yes, I can read English.
yego nshobora gusoma icyongereza. No I can't, no I can't read English, oya sinshobora gusoma icyongereza. Can she, ese ashobora, umukobwa, can she read English, ese ashobora gusoma icyongereza? Tugasubiza yes she can, yes she can read English, yego ashobora gusoma icyongereza. No she can't, no she can't read English, oya ntabwo ashobora gusoma icyongereza. Can he, ese ashobora, ari umuhungu. For example, can he read English, ese ashobora gusoma icyongereza? Tugasubiza yes he can, yes he can read English, yego ashobora gusoma icyongereza. No he can't, no he can't read English, oya ntabwo ashobora gusoma icyongereza. Can it, ese gishobora. Can it rain, ese ishobora kugwa. Yes it can, yes it can rain, yego ishobora kugwa imvura. No it can't, no it can't rain, oya ntabwo ishobora kugwa. Can we, ese dushobora. For example, can we read English, ese dushobora gusoma icyongereza? Tugasubiza yes we can, yes we can read English, yego dushobora gusoma icyongereza. No we can't, no we can't read English, oya ntabwo dushobora gusoma icyongereza. Can you, ese mushobora. For example, can you read English, ese mushobora gusoma icyongereza? Tugasubiza yes we can, yes we can read English, yego dushobora gusoma icyongereza. No we can't, no we can't read English, oya ntabwo dushobora gusoma icyongereza. Noneho akanyuma, can they, ese bashobora. For example, can they read English, ese bashobora gusoma icyongereza? Tugasubiza yes they can, yes they can read English, yego bashobora gusoma icyongereza. No they can't, no they can't read English, oya ntabwo bashobora gusoma icyongereza. Okay, thanks for your time, mwakoze kuntiza igihe cyanyu. Bye bye, Imana ibahe umugisha. God bless you.